Hello, good afternoon. Si necesitas translations, hay una códiga QR después de al lado del puerto afuera y puede usar un app para leer todos en español si necesita. Okay? If you need translation, the translation is via the app and not via the headsets. And so it'll be like a text translation, and the QR code for it is right outside the door. All right. So this session is cross-contamination or polysubstance use, exploring rapidly shifting trends in harm reduction. We will have the panelists speak for 12 minutes, and then after the presentations, we will have some discussion, including questions that come from the audience. My name is Nabarun Dasgupta. I'm a scientist at the University of North Carolina in Chapel Hill in the United States, and I run a laboratory that does mail-in drug checking. ¿Es mejor? Okay. Bienvenidos. Nosotros tenemos 4 presentadores y ellos van a hablar por 12 minutos y después ahí hacemos una charla y con preguntas de todos. Okay. Me llamo Nabarun, soy un científico en los Estados Unidos. Yo trabajo en una laboratorio donde nosotros hacemos el análisis de drogas. Okay. Primero tenemos Ray Akaspany. So Ray is a harm reduction educator and researcher who leads drug checking at Check It, a mobile program she co-founded in Baltimore. She serves as education director at DanceSafe, which is an amazing organization and has been doing this work for keeping our community safe for a very, very long time. She creates resources to support people who use drugs in their communities. Ray es una educadora y investigadora en reducción de daños que dirige la verificación de sustancias en Check It, un programa móvil que desarrolló en Baltimore, en una ciudad en los Estados Unidos en el este. También es directora de educación en DanceSafe, creando recursos para apoyar a personas que usan drogas y sus comunidades. Ray. Hi, good afternoon. Thanks everyone for coming. I'm really excited to be here. My name is Ray. I'm going to talk to you today about our drug checking program in Baltimore and how participant expectation compared to our spectrometer results. So just a little background about the setting for this work. Baltimore is like a medium-sized city located on the east coast of the U.S., just north of Washington, D.C. It is located on the traditional and ancestral homelands of the Piscataway and Susquehanna peoples. So it's about we have a population of about 568,000 people. We do have the highest fatal overdoses rate of any U.S. city, but it's okay, we're improving. Between March 2024 and February 2025, we had 633 overdoses, nearly half among Black men. And these deaths were also concentrated in specific areas in the city. We have 8 syringe services programs around the city, and 6 of them participate in our statewide mail-in drug checking program. So Check It is a mobile overdose and HIV prevention harm reduction program, and we currently serve people who use drugs in 5 high overdose burden neighborhoods in Baltimore.
We started with one location in early 2024, and we've grown over time. The program is operated out of this vehicle that you can see here. It's our RV/van, and we have scheduled weekly stops at each of our locations. So since we're not a syringe services program, most of our shifts we do co-locate with other syringe services programs. On the van, we offer point-of-care drug checking with a Fourier transform infrared spectrometer, or FTIR, and test strips. And we also have a certified wound care nurse that provides care on the van, as well as wound education and guidance and supplies for self-care of wounds. We also do rapid testing for HIV and Hep C, and we do offer access to HIV pre-exposure prophylaxis, or PrEP, through telemedicine. Other services we have are overdose response training and naloxone. We also provide various harm reduction supplies and food items. So as I said, we are a point of care, we offer point of care drug checking services using multiple tools. So point of care means that we do the testing and provide the results in the same visit in the moment, and that usually takes about 15 to 20 minutes. So the way this works is a participant will bring us a sample. It often is unused drugs, but they can also bring some used paraphernalia, such as cookers or baggies. And then the drug checking technician, which is me, I'll talk with them about their sample, any concerns they would have, whether they'd used the sample already, and if they had any unexpected experiences, and then what they hope to get from drug checking. So then I'll take or scrape a small amount of their sample, smaller than the size of a grain of rice, and I'll test it on the FTIR. So in addition to needing such a small amount, one cool thing about FTIR is that it doesn't destroy the sample, so we are able to either return it to the participant or use it for test strip testing. So unless the client objects, we do test each of the samples with fentanyl, xylazine, benzodiazepine, and nitazene test strips alongside FTIR. So throughout this process, I'll explain to folks what's going on, what I'm doing, give them their results, and then at the end provide some information about what we detected and some tailored harm reduction counseling. And then at the very end, I can take like a swab of the residue of the drug that's left on the FTIR, and just with like a Q-tip, and then I can send that off to a secondary lab for additional analysis. So before we fully rolled out, we did do some pilot testing in the first 4 neighborhoods that we were operating in. And during that, we had about 10 to 20 participants per location who wanted to try the drug checking services. And then we offered them $20 gift cards to complete a brief interview about their experience. So before they checked their drugs, folks told us the most common reason they wanted to try it was out of curiosity, and of course, also for the gift card. The cuts they were most concerned about ranged from xylazine and benzos to baby laxative and meat tenderizer. And then 36% of them told us they were somewhat or very unsure of the contents of their drugs. After receiving their results, participants told us that they found it helpful, and then they would use it again. 37% said they would change how they used drugs, 29% said they would change how they bought drugs, and 88% said they would share their results with others. So folks would use our drug checking services before they use or share their drugs, before selling, after an unexpected experience, or whenever it was convenient. So, if we were there
And this is the data that we collected about the samples. I do want to note that we only collected data on the samples and know nothing about the individual participants. So our goal with collecting this data was to get a better understanding of the local drug supply in real time. And then we were hoping to share that information with local harm reduction organizations and people who use drugs and other groups that might find it helpful for overdose prevention or other public health work. So the data that we collected was the location where we did the testing, so the neighborhoods that we were in, what the substance was sold as, the physical characteristics of the sample and the container, including brand, if it had a brand name, and then if the sample had been used previously, and if so, what was the method of consumption and any adverse experiences, and of course, FTIR and test strip results. So as of the end of March 2025, we tested 162 samples. 53% of those that we tested were sold as an illicit opioid. And then among the samples sold as opioids, only 3.5% contained heroin, 90.7% contained fentanyl, 51.2% contained xylazine, 4.7% contained cocaine, and 98.8% contained fillers. In Baltimore, these types of opioids are often referred to as scramble because they're just like a hodgepodge of things. So you can kind of see why. So on average, there was roughly about 4 compounds per sample. But I would usually find somewhere, I could find up to like 8 things in there sometimes. So here you can see the different, oops, nope, not that button. The different combinations that we found. The most common fillers, so the things that were not the psychoactive component, the most common fillers were mannitol, quinine, and caffeine. We also found that xylazine was never detected without fentanyl, and then 54% of the samples containing fentanyl also contained xylazine. We also found that 93% of samples that were sold as crack or cocaine actually did contain cocaine. So that's good. So a vast majority of our participants did not expect multiple cuts or fillers. So the way we communicated the results to them was very important. So we would share the results with the caveat of each tool's limitation. So for FTIR results, I would say that these are the major components and there is a 5% detection limit. So for example, I would say the FTIR picked up mannitol, quinine, caffeine, and fentanyl. That does not mean that that's all that's in there. There may be other contaminants present from the synthesis process, but they're probably there below 5%, so we would miss them. When I would share test strip results, I would just share whether they were positive or negative, not including, so I wouldn't say anything with certainty, and share that there was a possibility of false positives, especially in the presence of certain cuts or fillers. So for example, I would say this test strip is positive, so proceed as though this substance is present. We would also provide them information on how to receive the secondary lab results. We would give them a little card that had our phone number and their sample code, and they could either call or text us their sample code, and we would give them the lab results. And of course, we would provide some drug education and some harm reduction counseling as well. I would give a brief explanation of each cut, possible reasons the cuts would be in there, and then some risks and some tips to mitigate those risks. And then also, like I said, we'd give them naloxone, test strips, and other harm reduction supplies. So the major lessons we learned here were around the importance of
what and how you asked to get the data that you wanted. So for example, initially when participants would use slang terms that were associated with heroin, like dope, scramble, boy, we recorded that it was sold as heroin, but eventually we added a follow-up question asking whether they thought their samples contained heroin or fentanyl, and that gave us a more nuanced picture of what participants expected. And so there is actually a difference between what the drug was sold as and what folks thought was in their drugs. And this really underscored the delicate balance between getting detailed data and creating participant burden. So we could ask a lot of questions, get detailed data, like get a lot of good data, but that might overwhelm participants. It might feel invasive, and then they wouldn't come back. So it's a hard thing to maneuver. And that's it. Thank you. Huge shout out to our Check It team and all of our wonderful partners on this project. Thank you. Gracias, Rey. Ahora tenemos a Alejandra García de LOERA. Alejandra es una usuaria de sustancias y candidata doctoral en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el centro de México. Su investigación se enfoca en estudios críticos del uso de sustancias y epidemiológica sociocultural. Alejandra is a substance user and doctoral candidate in sociological studies at the Autonomous University of Aguascalientes in central Mexico. Her research focuses on critical studies of substance use and sociocultural epidemiology. Listo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, yo les voy a exponer un poco de lo que hacemos en Aguascalientes en materia de análisis de sustancias, que más que un programa de análisis de sustancias, al menos en mi ciudad, es un ejercicio entre pares o de apropiación de los cuerpos, ¿no? Y bueno, para darles un poco de contexto, bueno, ya sabemos que el fentanilo es un opioide sintético que se utiliza para tratar dolor intenso resultante de enfermedades como el cáncer o como analgésico intraoperatorio. Igual se produce clandestinamente y era una sustancia desconocida para la sociedad en general, tanto en el ámbito político como para las personas usuarias, lo que ha provocado numerosas sobredosis, produciendo una crisis de salud pública que se ha extendido desde Estados Unidos a ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali en México. Y bueno, ante esta situación, pues el gobierno pasado, que es el de Andrés Manuel López Obrador, lanzó una serie de campañas que han consolidado una narrativa estigmatizante que, bueno, ha continuado con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras, bueno, a la par la cobertura mediática del consumo de esta sustancia ha aplicado afirmaciones de adicción instantánea, supuestos de su presencia como adulterante en estimulantes en todas las ofertas locales de drogas a lo largo y ancho de México, ¿no? Igual también, también suponen muertes por exposición tópica, pero todo esto sí es sin respaldo científico, ¿no? Y bueno, encontramos en la revisión de literatura que hay una brecha de investigación en materia de análisis de sustancias en México, y lo que hay, pues bueno, se ha centrado principalmente en la detección de fentanilo en la frontera noroeste del país, y por ejemplo también en la región central ha habido algunos estudios, y bueno, también encontramos estudios de aplicación de epidemiología basada en aguas residuales o análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos aplicados al consumo de sustancias. Y bueno, los objetivos de este proyecto fueron básicamente, surge como de un estudio más amplio, por ejemplo, igual detección de fentanilo en estimulantes, reducción de daños en 4 ciudades de México, una intervención piloto, pero yo me voy a enfocar específicamente en el caso de Aguascalientes.
Y bueno, básicamente el otro objetivo fue explorar la presencia de este opioide en las ofertas de estimulantes ilegalizados, ¿no? Por ejemplo, cocaína, MDMA y, por ejemplo, en mi ciudad que se consume mucho el cristal de metanfetamina, ¿no? Por ejemplo, las otras ciudades donde se hizo el estudio fue en Tijuana, Mexicali, también en la Ciudad de México y, bueno, Aguascalientes, ¿no? También buscamos implementar nuevas estrategias de reducción de daños en regiones que no han tenido intervenciones similares, como es el caso de Aguascalientes, que bueno, actualmente ya como que se está empezando a ver un avance, ¿no? Con otros proyectos ya más en forma establecidos sobre análisis de sustancias. Bueno, también buscamos establecer una narrativa, el discurso oficial o la narrativa oficial del gobierno que estigmatiza el uso de sustancias y supone la presencia de fentanilo en las ofertas locales de drogas a lo largo y ancho del país. A mi izquierda tenemos un ejemplo de este tipo de campaña estigmatizante, ¿no? Por ejemplo, cuídate, el fentanilo mata, hasta a veces con la primera dosis, ¿no? Esto es parte como de la narrativa mediática que está manejando el gobierno federal en México. Y bueno, el contexto de estudio, básicamente pues la ciudad de Aguascalientes es la ciudad capital y municipio del mismo estado, el mismo nombre, y es el segundo estado más pequeño de la República Mexicana, y bueno, limita con algunos estados como Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Y básicamente se ubica en una subregión en el centro centro occidente del país que se denomina Bajío, que es básicamente un corredor industrial donde se albergan principalmente automotrices, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, esta ciudad y esta región en general básicamente se caracteriza por un fuerte conservadurismo, debido a que existe una profunda relación entre la cultura, la religión y las normas sociales que prevalecen comunidades de la región. Entonces, allá predomina mucho el catolicismo, ¿no? Entonces, hay demasiadas iglesias y, por ejemplo, hay una estrecha colaboración entre el Estado y las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, si bien el Bajío es como una de las regiones que ha experimentado un aumento, por ejemplo, crecimiento industrial en el país durante la última década, también encontramos que hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado porque, bueno, algunos estados son sede de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, y algunos otros, ¿no? Algunas otras facciones o decisiones, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, en Aguascalientes, básicamente encontramos que ha habido a lo largo de las décadas, pues sí, un predominio del cártel de Sinaloa, pero ahora con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ahí ya está empezando como a haber una disputa que no es tan visible como en otros estados del país, pero ya se empieza a sentir, ¿no? Y bueno, básicamente esta investigación tiene dos componentes, uno cuantitativo, que sí es muy básico y muy a nivel micro, sí nos permite como abonar, aunque sea de forma pues muy micro al panorama epidemiológico del país, que por ejemplo en materia de uso de sustancias sí ha sufrido una reconfiguración porque pasamos del consumo de marihuana y cocaína a, por ejemplo, se da la erupción del fentanilo clandestino y el cristal de metanfetamina. Entonces, por ejemplo, con el cristal de metanfetamina ya es una sustancia que se ha posicionado como dentro de las primeras 3 sustancias de impacto en el país. Entonces, bueno, el otro componente, el cualitativo, básicamente nos permitió como acercarnos a poblaciones estigmatizadas y marginalizadas, ¿no? Y a partir de ahí brindarles kits de uso personal para estimulantes, ¿no? Cocaína, MDMA y cristal de metanfetamina, ¿no? Esta investigación la consideramos una investigación endógena, ¿por qué? Porque es desde adentro. ¿Qué implica que sea endógena y que sea desde adentro? Que las personas que investigamos un grupo pertenecemos a ese grupo. Otras implicaciones son que las mismas personas investigadoras endógenas colaboran con la formulación de objetivos, un marco teórico y una metodología, ¿no? Y a veces, aunque no tenemos tanta experiencia académica o formación académica, los investigadores endógenos podemos llegar a resultados más reflexivos o a veces más profundos, ¿no? Igual casi a nivel filosófico. Y bueno, esta investigación también fue colaborativa, multisituada,
Bueno, fue diseñada e implementada con la ayuda de personas con historia en uso de sustancias, ¿no? Y se buscó representar básicamente 4 regiones del país, la noroeste, la Bajío y el Valle de México, pero bueno, yo me estoy enfocando en la Bajío, ¿no? Fueron 4 organizaciones. En Aguascalientes, como tal, no tenemos un centro comunitario o alguna organización, pero yo pertenezco a la red latinoamericana por una política sensata de drogas, por ejemplo, en Mexicali, Gente de Verter, Tijuana, Preven Casa, y por ejemplo, en cuanto al muestreo, ¿no? Pues se decidió tomando en cuenta como el contexto y mercado local de estimulantes ilegalizados y la presencia de las fuerzas del orden. Básicamente para el testeo se utilizaron tiras reactivas de respuesta rápida de la marca BTNX para detección de fentanilo, y bueno, la participación de los donantes fue completamente voluntaria y en ningún momento se les solicitó datos que pudieran comprometer su identidad e integridad física, ¿no? Ya que solo se presentaron resultados generales relacionados con la detección positiva o negativa de fentanilo en los estimulantes testeados, ¿no? Por lo que los donantes nos permitieron hacer uso de esta información. A la vez, como yo soy investigadora endógena, yo también aporté entonces muestras para el testeo y básicamente, como nosotros no contamos con un programa de análisis de sustancias, fue un ejercicio de pares, fue como un ejercicio más a nivel comunitario y, como lo comentaba, más como de apropiación de los cuerpos, ¿no? Y bueno, los resultados de forma general fue que cuando hicimos el testeo fue de agosto de 2021 al mayo de 2022, se recolectaron 485 muestras en las 4 ciudades. En Aguascalientes el total fue de 151 muestras, 14 para cocaína, 2 para éxtasis o MDMA y 135 para cristal de metanfetamina. Ciudad de México el total fue de 159, 147 para cocaína, y 12 para MDMA, y en Tijuana el total fue de 125 muestras, 7 de cocaína y 118 de metanfetamina. Finalmente en Mexicali, pues el total fue de 50 muestras únicamente de metanfetamina. Si se fijan, creo que aquí se está dando como también la predominancia como del cristal de metanfetamina ya en la oferta de estimulantes, ¿no? Por ejemplo, antes se consumía mucha cocaína, ahora por los efectos más prolongados y, por ejemplo, el precio que es más barato del cristal de metanfetamina, pues alguna gente se está dando más a este estimulante. Entonces, los resultados de todas las pruebas donde detectamos fentanilo fueron negativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no encontramos fentanilo en ninguna de las muestras detectadas, ¿no? Bueno, acá les vuelvo a reiterar, dentro de las casi 500 muestras de estimulantes, pues no encontramos fentanilo y se reflejan entonces hallazgos similares en Canadá, ¿no? A partir de evidencia empírica que indica que el fentanilo no es un adulterante como muy común, pero pues definitivamente la contaminación de este mercado, por así llamarle, al menos en estas regiones, es un caso aislado, pero definitivamente existe una posibilidad de que se convierta en algo común, ¿no? Esto entonces nos dice que al menos en este momento el uso de fentanilo clandestino, ya sea por elección o accidentalmente, aún es un fenómeno fronterizo, aunque no se descarta su extensión a otras regiones del país, ¿no? Entonces, bueno, por el número de muestras, estos resultados no son representativos y la conveniencia del muestreo también, pues no, como es un muestreo por conveniencia, pues no resulta como muy representativo a nivel cuantitativo. Sin embargo, pues se requiere la implementación de un sistema de monitoreo permanente, ¿no? De parte de las organizaciones comunitarias, ¿no? Y bueno, esta investigación por el año en que se realizó, pues sí representó como uno de los primeros esfuerzos de este tipo de investigación en el país, ¿no? Ya como les comento, ahorita ya hay en el centro del país programas de análisis de sustancias ya más en forma. Y aunque el título de mi ponencia dice reducción de daños, mi hermana y yo, que fue con la que realicé la investigación, hicimos una reflexión, ¿no? Por ejemplo, la reducción de daños sigue enmarcada en una retórica de la prohibición que le atribuye una cualidad nociva per se a las sustancias ilegalizadas, que es algo propio de los reduccionismos farmacológicos que permean como la narrativa biomédica hegemónica. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta como,
la performatividad del lenguaje, ¿no? El carácter performativo del lenguaje, y el lenguaje importa. ¿Por qué hablar de daños, no? ¿Por qué no hablar de cuidado? Creo que si somos críticos del prohibicionismo, también tenemos que ser críticos de los enfoques alternos a los cuales nos estamos adaptando. Entonces, ¿por qué no hablar de salud comunitaria? ¿Por qué dar por sentado que las sustancias producen daños? Que sí pueden producirlas, ¿no? Pero también, o sea, como que hay que verlo también en su justa dimensión, ¿no? Esa fue una reflexión que tuvimos. Y bueno, las conclusiones, ya para terminar y no extenderme más, fue que, por ejemplo, en Aguascalientes sí se reflejó la desconfianza por parte de algunas personas donantes en esta investigación, ya que durante la recolección de muestras se cuestionó a algunas personas donantes. Por ejemplo, estaban desconcertadas porque este tipo de prácticas no son usuales en Aguascalientes. Entonces me decían, ¿para qué quieres la sustancia, no? O sea, ¿eres de algún anexo, eres de la policía, cosas así? Pero por otro lado hubo donantes que sí nos permitieron, o sea, nos brindaron total confianza, porque yo en la comunidad donde realicé la investigación no soy Alejandra la investigadora, soy Alejandra la vecina, soy Alejandra la par. Entonces eso me dio como bastante acceso a las poblaciones. Bueno, actualmente los programas de análisis de sustancias en el centro del país, también fue otra reflexión a la que llegamos, fue que estaban limitadas por la perspectiva de la clase media y se enfocaban en contextos de ocio y festivales de música. Se dejan de lado las periferias y las poblaciones vulnerabilizadas. Esto coincide mucho con la crítica que hace Bourgois a la reducción de daños en la época del capitalismo tardío, de la acumulación predatoria, y la que hace Nichter a la reducción de daños como un proceso de control, territorialización de los cuerpos, pero ya desde una perspectiva de la antropología médica, ¿no? Una alternativa podemos también pensarla como igual recolectar muestras de aguas residuales para analizarlas y igual hacer epidemiología sociocultural. Igual debería como que ser complementario a encuestas de estimación y trabajo de campo etnográfico, pero bueno, también tenemos que estudiar las barreras y facilitadores de acceso y bueno, pues finalmente también hay que ver la cuestión del financiamiento, ¿no? Y bueno, ante los resultados negativos de la presencia de fentanilo en estas muestras y el predominio de la cristal de metanfetamina en el mercado local de estimulantes en Aguascalientes, consideramos pertinente realizar un programa de seguimiento permanente, pero también monitorear la presencia de cristal de metanfetamina como adulterante de otros estimulantes, como la cocaína y el MDMA, porque resultó ser como una dinámica más frecuente en mi ciudad, ¿no? Llegaba, por ejemplo, gente con su cocaína y me decía, es que quiero ver si no me están dando cristal, ¿no? Yo quiero cocaína o quiero éxtasis. Entonces, por ahí también resultó ser algo más frecuente. Y bueno, ya para terminar, pues estas son algunas fotos por ejemplo, de mi comunidad, un poco de las personas a las que les dimos algunos kits, bueno, cómo estábamos haciendo el testeo en la sala de mi casa, fotos de la comunidad y pues, de los kits de uso personal que dábamos. Y sería todo por mi parte, les agradezco mucho las fuentes. Gracias. Okay, next we have Eleazar Vargas-Mena. Eleazar has worked as a technical expert in forensic toxicology since 2008. Currently, he is a PhD student at the Universidad de Caldas in Colombia. He develops analytical methods to identify drugs and metabolites in biological samples, generating data crucial for justice administration and prevention systems. Eleazar ha trabajado como experto técnico en toxicología forense desde 2008. Actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Caldas aquí en Colombia. Desarrolla métodos analíticos para identificar drogas y metabolitos en muestras biológicas, generando datos cruciales para la administración de justicia y sistemas de prevención. Thank you. Good afternoon. I will speak in Spanglish.
more in Spanish. But you can read what is written there. This is my first chapter of my thesis. I wanted to study the profiles and the interaction and the pharmacological interactions between that cocktail that we call Tusi or Tusibi in Colombia, you know. And the first part was in non-biological samples. Disclaimer, of course. Lo que voy a explicar, lo que voy a hablar con ustedes, no coincide exactamente con lo que el gobierno colombiano o la entidad para la que trabajo y la universidad en la que estudio considera. ¿Sí? De hecho, una de las barreras que he tenido en mi investigación es que el tema no es tan agradable para la gente. ¿Sí? Lo que comentaba la compañera, todavía somos un país judeocristiano donde las drogas no es la... Acá había un comercial hace muchos años que decía, no consumas marihuana, que es la mata que mata. You know? So, yeah. Haciendo como un recuento histórico de esto, o sea, no es algo nuevo el consumo de estas sustancias. ¿Sí? Nosotros tenemos referentes, de hecho en la universidad recuerdo que siempre hablábamos de Hoffman, el LSD, o de Alexander y Ann Schulting, con todo el trabajo que hicieron. ¿Sí? Y el año pasado encontré este libro, este es un libro, está en internet, es hermoso, y hace un recuento casi desde el principio de los tiempos de esos deliciosos venenos, those delicious poisons, you know? So, un estudiante que tuve en el laboratorio hace ya 12 años, fue la primera persona que me habló acerca del Tusi. Él utilizó otro nombre y lo describía de esa forma. Decía, me da un guayabo le decimos en Colombia el hangover, ¿yeah? Pero es delicioso. ¿Sí? El estado en que lo ponía. Desde ahí fue que empecé a investigar sobre, bueno, ¿qué contiene esto? Es importante tener en consideración esto. Yo trabajo para un laboratorio que produce información tanto para el sistema de justicia como para el sistema médico. Varios amigos míos médicos de urgencias aún hoy no saben cómo tratar un evento adverso de consumo de Tusi. Entonces yo iba y les preguntaba, bueno, y si le llega a alguien que usted sospecha que tiene una intoxicación, ¿usted qué le hace? Naloxona. Pero si no fue heroína, o no fue fentanilo, no. Naloxona y suero, ¿no? Intravenoso. A los 2 o 3 días algunos fallecían, otros se salvaban milagrosamente, pero no hay una idea clara de cómo es el tratamiento, que es parte de lo que yo quiero dejar con ese trabajo. ¿Sí? Y hay algunas consideraciones entonces. Mi intención es la identificación fehaciente de estas moléculas, que cuando se reporte se encontró ketamina, MDMA, sea eso y no otra molécula la que esté dando esa respuesta. ¿Sí? Y estos son 4 puntos claves que toca considerar entonces. Primero siempre toca analizar las propiedades farmacológicas de la molécula, la pharmacokinetics and pharmacodynamics de la molécula. ¿Sí? Sample collection, claro, yo no sé si hablamos de biológicas o no biológicas, qué factores van a afectar la estabilidad de esa muestra. ¿Será que la tomé hoy, dentro de 6 meses todavía permanece inalterada o se ha convertido en un adducto, digámoslo así? Los procedimientos para hacer la extracción, el pretratamiento y demás, las tecnologías que voy a utilizar. Entonces, en mi trabajo, yo comparé estas 4 metodologías para análisis de estas moléculas. ¿Y qué hago después? ¿Qué hago la adquisición de esos datos? Y delicioso si hubiera siempre materiales de referencia para yo comparar contra un patrón positivo. No siempre está disponible. Entonces, gracias a Mauro, que está parado ahí atrás, y a Julián, pude adquirir algunas muestras no biológicas que se convirtieron en mi línea base. O sea, necesito saber realmente qué es lo que está consumiendo las personas. ¿Sí? En varias reuniones que realizamos previo a esto, incluso previo a la pandemia de COVID,
reuniones con Secretaría de Salud, entidades de control, colegios incluso, todavía muchos consideran que el problema de salud pública es el consumo de cannabis. Sí, entonces decía, no, pero es que los muchachos no están consumiendo eso. Me iba y hablaba con ellos y me mencionaban una cantidad de moléculas que en mi vida había visto, que no eran cannabis, ¿cierto? So, we analyzed 300 samples. Those are samples, you know, commercial brands. ¿Dónde apuntó? Ya. This is the methodology. Siempre tratamos de normalizar eso es parte del aseguramiento de la calidad de los resultados. Yo necesito saber que la variabilidad que está incluyéndose es la variabilidad natural de la muestra y no errores sistemáticos míos como analista en la preparación, o que el equipo, el cromatógrafo de gases o el cromatógrafo líquido que utilicé estaba descalibrado y me daba esa presencia, ¿sí? Se hacía siempre pesado de la muestra. Entonces, el primer método de normalización es por la masa, el segundo por un estándar interno que se le adicionaba, luego se analizaba en el cromatógrafo, se le hacía un pretratamiento y luego por software se hacía la construcción de los perfiles, ya en la parte quimiométrica y estadística. Con esa base me fui a buscar las muestras forenses, muestras biológicas. Ya cambiamos de espectro. Analizar muestras no biológicas es muy fácil, bueno, relativamente fácil, pero analizar orinas, bilis, sangre, complica un poco más el proceso, ¿cierto? Y sobre todo tengan en cuenta que la muestra ya pasó toda esa etapa de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, además de que fueron muestras de orina y de sangre post-mortem, o sea, personas fallecidas que entraron al sistema médico legal y que se sospechaban tenían estas drogas. Entonces, también eso complica la detección, por eso se validaron los procesos de tratamiento y de identificación, tanto para sangre como para orina. Es importante mencionar que es post-mortem, es muy diferente a que tomáramos muestras de nosotros en este momento, ¿sí? Una vez fallecido, se dan unos fenómenos de reabsorción y redistribución de los fluidos, y eso cambia la forma como se pueden detectar las moléculas. No biológicas, las que me donó el grupo de Échele Cabeza, fueron 300 por todo. Entonces encontramos primero cafeína, ese cutting, el principal cutting, para rendir la molécula, ketamina en segunda proporción, MDMA, etilpentilona, synthetic catinone, metanfetamina y Tusibi, the real Tusibi. O sea, había muestras que tenían cafeína, ketamina, MDMA, pero también tenían Tusibi. ¿Sí? Bueno, por eso les decía que era un cóctel y que había que tener mucho cuidado con eso. Y se organizaron según las propiedades previstas. Esta es la forma como la pueden ver. Entonces son 12 fiestas, 12 festivales de música electrónica, y si ven, este ejemplo es para ketamina, la variabilidad que hay interna, o sea, yo puedo haber comprado y consumí una dosis muy pequeña de ketamina, o pude haber comprado el de acá arriba y en la misma fiesta haber consumido una dosis muy grande de ketamina. O sea, no hay un procedimiento estandarizado para la preparación y cada dealer tiene sus cantidades, ¿sí? Dentro de la misma fiesta. Para todas ocurrió lo mismo y mis controles de calidad están por acá. Esto que ven aquí agrupadito, están muy juntos, significa que el equipo y todo el procedimiento estuvo bien y que esa variabilidad fue de la naturaleza de las muestras y no mía como analista. Aquí intenté hacer un agrupamiento, tampoco se pudo. O sea, como decir, agrupar por fiestas, pues no, cada uno daba una variabilidad propia. Imposible establecer un perfil único. Para orinas, esta es una orina, es un perfil de orina, hasta ahora van 80, bueno, en realidad van como 300 muestras de orina analizadas, pero ya con todo el protocolo van 80, y es lo mismo. Eso es un equipo, ese es otro equipo, he utilizado varias técnicas, y la variabilidad también es similar, o sea, no hay una
un mismo perfil en orina, también hay una variabilidad grande. Entonces, la primera conclusión importante es esta, que Mauro la mencionó ayer. El Tusibi o el Tusi colombiano es en promedio una mezcla de un estimulante del sistema nervioso central como drogas tipo anfetamina, un anestésico disociativo como la ketamina, un cutting para rendirlo, para ganar un poquito de plata, ¿sí? Y el Tusibi es otra cosa totalmente diferente, no coinciden estos. Tienen diferentes propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, la dosis es diferente, ¿sí? Entonces, el yo ingerir una pensando que es la otra puede ser un principio de los eventos adversos que se pueden encontrar. Las concentraciones plasmáticas también que voy a encontrar son diferentes, por tanto, médicamente el tratamiento debe ser diferente para el evento adverso de una o de la otra, no pueden ser el mismo tratamiento. ¿Sí? Ya a nivel mío, como tal, yo generé una librería que me permite entonces hacer identificaciones posteriores y construir los perfiles metabólicos. ¿Qué es lo importante de eso que están viendo? Significa que la ketamina, una vez metabolizada a norketamina o a hidroxiketamina, norketamina, esas también son farmacológicamente activas. Entonces, si se reabsorben al cuerpo, me va a prolongar el efecto farmacodinámico de la ketamina. Entonces, el tratamiento también tiene que ir enfocado en eso, en el periodo de tiempo posterior al cuánto me dura el efecto. Para anfetaminas hizo lo mismo, es las mismas rutas toxicocinéticas y cómo se podrían identificar. Y finalmente, lo más importante creo que es es ver en su conjunto las interacciones, ¿sí? En qué etapa y en qué etapa de la cinética y cómo pueden afectarse. Entonces, palabras ya concluyentes. La ingesta de ketamina en conjunto con drogas tipo anfetamina el cuerpo siempre busca el camino de menor energía, ¿sí? El que menor, para poder metabolizarlo, el que menos le cueste al cuerpo. Entonces, él metaboliza la ketamina hacia las moléculas que les mostré ahora y deja la MDMA sin metabolizar y esa se va acumulando en sangre. Entonces, va a aumentar su concentración en sangre, potencialmente llegando hasta un nivel que pueda ser tóxico. Letal o no, pero sí a un evento adverso. Básicamente eso es lo que ocurre, ya sea porque afecta la absorción, la distribución o el metabolismo o la eliminación por las interacciones que se dan. Más o menos es como el resumen de toda esa imagen. Bueno, para terminar entonces, esta imagen traté de hacerla en Canva, no fui capaz. It was supposed, this is my father, my mom. I look older than my father in the picture, you know. So my mom is dead. My mother is dead. My father is alive. They were the first generation of professionals in both of the families. You know, they paved the way for me. So for me, it has been easier. You know, so everything I have accomplished so far today is because of them. So thank you. Amazing. Okay. El último es Fraser Parry. Fraser defiende a usuarios de drogas en release en la Inglaterra, apoyando a personas buscando tratamiento. Su trabajo se centra en la creciente presencia de opioides sintéticos en la Europa y el desarrollo de enfoques de reducción de daños para proteger a quienes usan estas sustancias. Fraser Parry advocates for drug users at release in the United Kingdom, supporting people navigating treatment. His work focuses on the increasing presence of synthetic opioids across Europe and developing harm reduction approaches to protect those who use these substances. Fraser. Hello. Is this the thing? Cool.
Nice to be here. Thank you so much for having me. Let's crack on. As I said, my name's Fraser, or as he said, I work at Release. I'm also a member of the fairly newly formed drug user union RATS. Release is the UK's centre of expertise on drugs and drug law. And it's a bit more about what we do there, but I do the advocacy part. So I'm working with people who are in treatment, trying to help them get what they need out of treatment when they might not otherwise get it. Let me quickly talk about nitazenes, what they are. Lots of you may already know. So they're a class of synthetic opioid, first synthesized in the 50s in Switzerland, and they kind of died off after that because they were found not to have much medical use. They've popped up now and then since then, but really their popularity sort of started to climb in around 2019. The first UK drug alert for nitazenes was in August 2021. That's it on the right. That was by us, Release, not to brag. And there's a little chart here just to give you a rough idea of some of the potencies of some of these different substances. There's about 15 that were banned in the UK, but there's many, many, many more, maybe 50, 60 that we know about. So this is just a very rough guide. It's kind of part of the problem we're going to talk about is knowing the potency of the drugs that people are using. So far, most of the conversations that we've been having around nitazenes in the UK, at least, have been around nitazenes as a contaminant. So showing up in people's heroin, showing up in people's benzos, other sort of illicit opiates. But I wanted to talk about some people, I would say a growing sort of category of people who are using these drugs intentionally. I've split them into 3 types. The first are the drug nerds, a few of us in the room probably. People who like experimenting with new drugs, buy their drugs online, are seeking these new experiences. These are all numbered 1, I've just noticed, never mind. Number 1, 2 is the heroin or opioid user who comes across nitazenes by accident and finds that they rather like the effects. And so from that is more likely then to seek them out. The third number 1 is an interesting one. So I've been speaking to quite a few people who are on fairly high doses of methadone, say maybe 100, 110, 120 milligrams. They can't get high on heroin. Nitazenes are able to break through that. So that is a very strong incentive for them to move to these drugs. So through our advocacy work, we've come into contact with a few people who use nitazenes, and I want to talk about some of the problems they've encountered that other nitazene users may also encounter. So the first is simply being listened to and believed. Compared with the other countries, the UK doesn't have a hugely effective early warning system. We have sort of an opt-in system for a lot of stakeholders, so there's lots of data that we just don't get. We don't have widespread wastewater analysis. I think we have it in Bristol and not really anywhere else. Also, a lot of coroners are not testing for nitazenes. So we don't actually have an accurate picture of how widespread these drugs are, which has led to some clinicians being a little bit skeptical when clients are coming and said, I'm using nitazenes, I need help. A lead clinician told one client that they were not using nitazenes. They were using oxycodone. Anyone who buys pressed oxys online knows that they are not containing oxycodone. They contain synthetics. They are bought with that knowledge and with that intention. Some of our treatment providers also are not commissioned to treat anything other than heroin. So we've had people who turn up using, say, quote-unquote oxys and are turned away. So they have to go onto the street, find some heroin, use it for the first time, then go back just to access OST. Also, very quickly, urine screens do not detect nitazenes. So BT and X have now produced these, but they are not yet widespread, not yet used in clinical settings. So there's a gap there. Also an incentive for people on methadone who want to get away with using drugs without it showing up on their screen. They can have a lot of fun with nitazenes and no one finds out. I want to talk about some of the problems with OST. So most clinicians in the UK are not experienced in prescribing OST for synthetic opioid users. There is, I would say, a general reluctance to prescribe above about 100 milligrams for anyone. I've spoken to some clinicians who say they simply won't do it. Our guidance, I've put it on the right there, says the general accepted range is between 60 and 120 milligrams. Anytime,
I don't want to speak outside sort of my area of expertise, but my expertise knowledge. My understanding is that in North America, where there is high prevalence of synthetic opioids, doses of methadone going up into 20, 130, 140, 150 is fairly common. I've included some guidance I found there in Canada, saying doses of 100 milligrams or higher are often needed. Also, this bit about ECGs. So whenever you are wanting to go above 100 milligrams in the UK, you need to have an ECG to check for QT prolongation. This can really delay the process for someone who is held, who's not being held by their medication, who is in withdrawal, just needs to get up to a therapeutic dose. Again, we can see the guidance in Canada. They decided that this shouldn't be a barrier to getting people up to the therapeutic dose to keep them safe. Final thing about getting people onto BOOP. Nitazene withdrawal is very unpleasant. Speaking anecdotally, not from my own experiences, but from people I've spoken to, it is more unpleasant than heroin withdrawal. So getting onto buprenorphine from a high dose of nitazenes is, for some people, simply unacceptable. They're not going to do it. So for many people, perhaps uncomfortably high dose of methadone is going to be the best option. We don't have reliable dose information for these drugs. As I said before, there's so many of them that couldn't really be counted, and you can always just change the molecule and create a new one. So it's very difficult to give people advice on how much to use. Often these are sold in pills, which might be 99% filler, so you're going to get this kind of chocolate chip cookie effect, where if you scrape off a little bit for a line, you might just be getting filler, or you might be getting 100% metanitazene, and that could be good enough to put you over. So another quick note that overdoses are possible regardless of the route of administration. Previously, we might encourage heroin users to smoke. That is not necessarily going to be helpful with nitazenes. Naloxone is effective, but we may require more than would be otherwise expected. So there was a study done, I think it was the University of Bristol, that found that naloxone is effective, more is required, and it takes longer to be effective, so worth bearing in mind. So what is some harm reduction advice we can offer to people who use nitazenes? The best we've got is volumetric dosing. So nitazenes, often you're working in micrograms or nanograms for the kind of dose that could cause an overdose. So what you want to do is dissolve, let me find my notes. Dissolve a known quantity of the substance in a known volume of liquid. So find a ratio that works, maybe 1 to 50, 1 to 100. We're talking very, very big ratios. So for example, option 1 with a nasal spray, find out the ratio that you need, so that you're going to get a very, very small quantity of the drug. Mix it up. Some nitazenes are water soluble, some aren't. You might need to do a bit of experimentation. Some people use propylene glycol mixed with the water to ensure the substance is fully dissolved. Some people use citric, which I maybe wouldn't recommend. You get about 1 ml of liquid in a spray. So once you've got this highly diluted liquid, use it, wait, see how it goes, adjust your ratio accordingly. You can go very, very slowly with very, very small doses this way. Another method that I've been told people are using is with a highly volatile solvent, so something like ethanol or maybe acetone. Again, volumetric dosing, you mix your substance with this liquid, use a pipette, you drop out 1 ml onto foil. The solvent should evaporate in the air, leaving you only a very, very small amount of your nitazene of choice. You can smoke that, so I've been told. This is quite a useful resource I found from the TripSit website. It can help you calculate volumetric dose, so figure out how much of the substance you need dissolved in how much of whatever your solvent is to get the required dose. Okay, conclusions. First of all, I think you've heard this from a few people at this conference. No one's coming to save us. The work that our treatment services do is vital. It's really important. It's incredible work that people are doing, but it is necessarily too slow. Drug user behaviors evolve much faster than our treatment providers are able to respond to. They're too big. They have to follow clinical guidance, which is not going to be enough to keep everyone safe. So we got to keep each other safe. Most of what I've been talking about today is anecdotal evidence, sometimes looked down upon, but
the history of drug use and the history of harm reduction is a history of using anecdotal evidence. We do not yet have in-depth research on a lot of these substances. So we have to listen to people who use these drugs and build the support that we offer from what they tell us. Are we going to face opioid crisis in UK and Europe on the scale of North America? I don't know. But it's possible, since Afghanistan is no longer producing heroin at the rate it was, if at all. So we could find that our heroin supply runs dry. People talk about the Sackler family. My understanding is that that's only part of the story in North America, and in fact, it was the cutting off of the supply of heroin from Mexico, which is really the culprit. That's kind of what we're seeing in the UK and Europe now, which is why I don't think we have the luxury of optimism here. I think we have to plan and start doing work that is going to keep people safe. I also want to say that the logic of prohibition incentivizes both people who use drugs and people who sell drugs to continue using these drugs. Often it's skirting the law, or it's maybe just it's more cost effective to ship drugs that are so potent a tiny package can get stretched very far. I want to do a quick shout out to Reddit, Blue Light, and Dread. These are 3 forums where I've been talking to people, getting sort of first-hand accounts of the experience of using these drugs. I think these resources are easy to dismiss, but they're invaluable, really. This is where harm reduction is actually happening. This is where people are looking out for each other, advising each other on how to use drugs more safely. And I just want to finish with this little quote about how we're going to deal with this problem. It's a quote from Dan DePrima's Revolutionary Letter number 8. No one way works. It will take all of us shoving at the thing from all sides to bring it down. Thank you. Thank you for these wonderful presentations. I've learned a lot, and the amazing difference in substances and problems in each of the different settings, combined with the similarities in technologies and values and principles, is really remarkable. That the field of harm reduction is converging on some universal ways in which we can do drug checking better. A lot of the technologies we have discussed today have been used to put people in jail, in cages, for a very long time. And so to have these technologies liberated in a way that allows for that information to go directly back to people is incredibly important. And I think all of our presenters exemplify this mindset in a beautiful way. I want to open up with first, are there any questions from the panel to any of the panel members that y'all would like to ask? And if not, we'll turn to audience questions. Okay, so it's okay. Okay. Are there any questions from the audience? Yeah. Hi, Aleli from Mexico. Muchas gracias por las presentaciones. Voy a decir mi pregunta en inglés porque es para el último ponente. My question is for the last person going to speak. I just wonder about the interaction between psilocin and Nestatenes. I know that the combination between fentanyl and psilocin changed the clinical approach for overdoses, and I don't know how these 3 drugs are interacting, or maybe there is no psilocin in Europe. I don't know. Thank you. Thanks for the question. Yeah, there is xylazine in Europe. We are seeing it in our heroin supply mostly. I think also in the benzo supply, if memory serves. I don't have a great answer for you. I'm not sure, bluntly. I'm also, I'm not a chemist. But
I would say I would imagine that you're going to see a similar sort of problem emerging. Again, it's all about stretching things, making them go further. You know, xylazine can prolong the effect of fentanyl. If it does have a similar effect with nitazenes, which can be quite short-acting, some people report maybe 2 hours. They're kind of up and down. A lot of people would very much like something that's going to elongate that experience. So I don't have an answer, but I think it's something we should be looking out for and very aware of. Yeah, thanks. Quickly, Pam from Michigan in the United States. Tiny bit tangential. Can anyone tell me about the availability of heroin from Turkey these days? Is there anything coming out of Turkey? Not as far as I'm aware, but don't quote me on that. I haven't heard anything about this. My understanding is that the supply that we have in the UK, at least, is stockpiles from Afghanistan. And if you speak to people who use heroin, they will tell you that it's getting worse. The quality of heroin is not good right now. So yeah, that's. Hi, my question is also for the last speaker. Thinking in your role as an advocate, in the US, one thing we're seeing a lot right now is people using the rise of nitazenes and other synthetic opioids to advocate for very high dose or long-acting overdose reversal products. I don't know if anything similar is happening in the UK because we have a particularly strong pharma-capitalist culture. But as an advocate and thinking about people who are intentionally using nitazenes, especially with what you mentioned about maybe needing more naloxone, kind of what would your response to be and how would you address that kind of issue that's coming up? So the advice that has been going around really is to have 2 kits on hand. Anecdotal reports of people needing 2 full kits to, I mean, the way we have naloxone is it comes differently to how it does in, you said the US you're in? Yeah. So ours is sort of ready dosed with 5 doses in a syringe. And yeah, we've had reports of people needing to go through 10 doses essentially to come around. We've got some naloxone there, so that's what it looks like. And you just crack it open, it's good to go. So you don't need to fanny around trying to pop it in your, So I mean, I don't know about the need for sort of super strength naloxone. I think trying to remember what was in that. There was a paper that came out of Bristol about naloxone and its effect on some fentanyls and some nitazenes. You need a bit more. I don't think you need mountains more. So I don't think there would be. I don't know, but I don't think we would need that. I think just have 2 kits is probably more practical advice for people. Hi, my question is also about nitazenes. Sorry, we've done some drug testing in the southwest of England, in Bath and Bristol, and we found that we very rarely find nitazenes kind of on their own. They're always mixed with heroin and the paracetamol and kind of the other mix that we tend to find. But from your talk, my understanding was people can seek out nitazenes on their own. How do they do that? Is it by buying oxys? Yeah, either oxys or for a while you were buying oxys with the understanding that it was nitazenes. Increasingly, you were buying oxys. It explicitly says in the on the dark web, in the description it says you were buying protonitazene. Mm-hmm. So it is available as itself and is being advertised as such, and that is a change really of the last couple of years. Mm-hmm. So I think that speaks to an increase in the number of people who are seeking these drugs out. And is there any heroin? Sorry, last little bit. Is there any heroin mix like brown powder that would just contain nitazene and baked paracetamol? Do you think, or do you think? Yes, I have seen this on Wednos. So Wednos is the UK's. Well, I shouldn't say it's the UK's because Wales really should fly the flag for Wednos, but we can use it around the UK. That's a mail-in drug checking service. I have seen samples on Wednos where the only active ingredient is
a nitazene, and it appears as like a brown powder. So yeah, that's definitely a risk. As you say, though, often it's appearing alongside. It's used to bulk out your heroin. You've got all the other normal substances you'd find. But yeah. Okay, thank you. Thanks. I just wanted to have like a comment about your question and the response. So I work in a safe consumption site in Canada where we have xylazine and nitazenes in the drug supply. And we had the same thing happen when carfentanil first showed up in our supply, this idea that naloxone may not work anymore and you may have to use more. And it's had a counterproductive effect, thank you, where people are just kind of slamming people with naloxone after naloxone. We also unfortunately have nasal, which is 5 doses per nasal. So especially in things where there might be xylazine on board, like no amount of naloxone is going to wake the person up. So it was also trying to change people's understanding of what a response from like coming back from an overdose looks like. It's about breathing and oxygen. It's not about wakefulness. And most of the time, so working in a safe consumption site, we don't really use over 2 full doses. And so every time I hear about people using 5, 6, 7, 8 doses, I find out that they've been giving doses every like 20 seconds or 30 seconds. And so often they'll give this like 6th dose and then the person wakes up and then they're like, oh, see, the 6th dose is the one that worked. That's what they needed. But that's the 1st dose kicking in. And also people aren't really being trained on, it's like 2 to 3 minutes or 5 to 8, 3 to 5 minutes or 5 to 8 minutes is the time it takes for naloxone to become kind of like therapeutic effect. But then the blood plasma levels keep going up for a while afterwards. So people will continue to get more naloxone effect in their system for a while afterwards. And so there's like a fair amount of like over naloxoning happening from this fear about everything that's in the supply. And I think that also might be why they want to bring on these like new versions of naloxone and stuff. Can I come back to that? Yes, so there's a couple of things to say to that. Firstly, in the UK, we are not allowed to give oxygen. It is, I know. So this is one of the big problems and one of the things that we're trying to, yeah. Do you want to jump in there? So I think it's in the UK, it's prescription only, yeah. but that doesn't mean you can't prescribe it. It means you have to have a clinical prescriber on site, which is what it used to be in Canada. Okay. But this is what we're trying to push for, me as a Canadian that now lives in Europe, like trying to push for oxygen, because it is a better response method than loads of naloxone. Just the other thing to say, it was Graham Henderson at Bristol University and some other people whose names I cannot remember, and I apologize for that. But their study on naloxone found that part of how it interacts with nitazenes is that it does just take longer. So that's another thing to bear in mind. I agree that the overuse of naloxone is a problem, and it's risky as well, because then the person's gonna come out, feel like shit, use again, and then you're back where you started. So yeah. I actually have another question. Hit it. Okay, I have a question for you, but also I just wanted to say about the nitazenes showing up with nothing else. So the first detection of nitazenes in Ireland, it was just nitazenes, paracetamol, and caffeine, and it was actually a different color, like an orangey kind of color. So that was just a comment on that. I already said the thing about oxygen. My question for you was, in your presentation where you were doing the drug checking, it was FTIR and then testing strips. I was just wondering why you would do FTIR and then testing strips, what the reasoning was that, what it was for? So the test strips are going to be a lot more sensitive, and so the FTIR has that 5% detection limit. So anything lower than 5%, we're going to miss. So benzos are an excellent example of this. They, like, even if we get like pharmaceutical benzos, if we run it on the FTIR, it's virtually impossible to figure it out, because that's like maybe, I don't know, 200, 300 milligram like full pill, but the active component is just like 2.5 milligrams. We're not going to find that. So
yeah, so we combine them. And sometimes the fentanyl is also like either in a really low amount or the signal will be obscured by other components. So caffeine and quinine, which are super common in our supply, share a peak with fentanyl, which is the main one we're looking for. It's like the highest one. And so if it's in a really small amount, you know, like 5, 6, 10%, we're probably going to miss it. So the test strips are more sensitive than yeah. Under 5%. Yeah, they're super sensitive. Like they were made for initially for urinalysis. So I think they're like roughly like 200 or maybe 200 nanograms per milliliter. Yeah. We use a variety of brands. We mainly use BTNX and then this other brand from Premier Biotech, but that's mainly because that's what the state of Maryland provides us for free. Hi, me again. Sorry. So my question maybe wasn't super clear. So we have the exact same problem that you were describing in Canada, right? The too rapid administration, over-administration of naloxone. But it's also compounded by this problem now that we have pharmaceutical companies making like 26 times Narcan strength, or also trying to make nalmefene like a thing you can give out to people, which quite frankly is fucking insane. And so I think my question was more in your advocacy role of caring about people who are using nitazenes who might actually maybe need a little bit more naloxone, but also caring about everybody else who would be negatively affected by this kind of misuse of the science that, oh, these highly potent ones, they take longer, they need more naloxone, that's why we need these like crazy pharmaceutical products that will make us a ton of money but aren't actually good for people who use drugs. Like how do you, like what advice or what are your thoughts on kind of walking that line as an advocate? There's a slight cop-out answer, which I think I'm going to give, which is just that I think that the pharmaceutical industries in our countries work very differently. And I just don't think we have the same sort of profit motives applied to people producing our naloxone. So it's not something I've seen. I mean, there were conversations around like sort of higher strength naloxone. I wasn't sort of massively part of them. I think there's probably other people in this room who are far better positioned to speak on this than me, and I can see some people sort of nodding and shaking their heads. So maybe if anyone else wants to jump in on this, but I think the naloxone kits we have are the ones we're going to continue to have, basically. So I would just try and give compassionate naloxone advice that encourages, not overusing, but also being aware that you might need to keep going if necessary. It's a tricky balance. I don't think there's a clear answer to this one. Una pregunta para Alejandra también. Puede hablar, dice algo muy inteligente de los daños, hablando solamente de daños y cuidados, ¿sí? Puede hablar un poquito de la gente que ahora tiene satisfacción con las drogas que existen o quiere algo más. ¿Qué es el nivel de satisfacción con el suministro de drogas ahora? Bueno, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, yo me refería a que, el uso del lenguaje, ¿no? El carácter performativo del lenguaje, sin caer como en reduccionismos lingüísticos y, como si las palabras por sí solas cambiaran las prácticas o crearan ciertas realidades sociales. A lo que me refería es porque si hablamos de reducción de daños, estamos ya dando por sentado que las sustancias producen daños, pero también pues producen placer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristal, en mi ciudad pues mucha gente la usa para el rendimiento laboral. La población con la que yo trabajo son recicladores informales, lavacarros, gente que vive al día, ¿no? Y necesita cierto nivel de energía para producir y para mantenerse. Y por ejemplo, en cuestiones de rendimiento laboral, cuando uno produce se siente bien, ¿no? La autorrealización también nos produce placer. Entonces, sí hablar de daños porque ciertamente las sustancias tienen potencial de abuso
pueden producir daños, pero también pues nos producen placer. Es más o menos a lo que yo me refería. Okay. Y también por Eleazar también, ¿cómo podemos comunicar los resultados a la gente quien usan las drogas? Porque las nombres de químicas son tan largas y muy técnicas. ¿Qué podemos hacer para comunicar más pulido, más fácil? So this also for the others, the question was, how do we communicate drug checking results back to people in a way that they can understand? Bueno, lo primero que hicimos sobre todo con los estudiantes que empezamos a hacer los diagnósticos y las encuestas, fue devolverles el nombre en el mismo nombre callejero que ellos utilizaban. Sí. O sea, no voy a decirles metilendioximetanfetamine, sino Molly, Crystal, el nombre que ellos me decían. Sí. Para ketamina le decían Special K. Entonces ese era el lenguaje, hay que bajarlo al mismo nivel de la persona que nos estaba comunicando. Eso fue lo que funcionó con ellos. Y en la última parte que les mostraba las interacciones, se hizo también un taller con ellos, mostrando el nombre y la interacción nombre con nombre y el efecto que podía producir fisiológicamente. Sí. ¿Y qué puede hacer con las sustancias nuevas y algo que no tiene una palabra en la calle? Bueno, ese es un problema enorme. De hecho, creo que estabas hablando de pruebas en orina. Fue que mostraste, ¿no? De unas tirillas en orina. We have an outbreak, something like that, in Pereira. They call it the zombie feast. You know, it was a party with several intoxicated people. They went straight to the clinic, urine, blood, and I analyzed the samples. They were negative for everything. So it was Nitazenes, I don't know. So first of all, we need to improve the mechanism to identification. Yeah. This is a huge problem. Yeah. Okay. Ray, do you want to chime in on communicating results? Yeah, kind of like he said, it's like tailoring it to their, I guess, their level, making sure it's not like too technical because folks aren't going to like wrap their heads around, just all the technical terminology. But yeah, I mean, I think about this a lot because I do a lot of drug education, right? So one of like best practices for health education, especially in public health, is like keep it at, well, in the US at least, keep it at a 7th grade reading level because our average is 5th grade reading level. But yeah, just using like common language and also when I'm talking to folks, like keeping it like informal, make it a conversation and really take in, like they're also an expert in their experience. So it's like a two-way street of learning. Yeah. Did you have a question? Claudia? Oh. Thank you all for your presentations. So I'm wondering about how to get this information into a clinical setting. So when people are showing up for the emergency department, I think the third speaker was talking about this, that, there's kind of all kinds of mixtures. We don't know what people have taken, but just like if somebody were to show up with food poisoning, clinicians would treat that even if they weren't sure what it was. But so I'm just wondering about like how do we engage clinical practice into some of these these results, and also with the fillers, like can those also be causing issues in terms of treating? I mean, just their own indications and like initiating any sort of medication for opioid use disorder or anything else, just clinical implications, I guess, all around.
So, ¿hay alguien acá de la Secretaría de Salud de Pereira? No. No. A couple years ago, I went to the municipality in the place I live, and I talked to the people in the health secretary. They are kind of the people who rule, the standards for clinical treatment. We are trying to work with them in this area. They already have a program with ¿cómo digo? Habitantes de calle. Homeless, yeah, homeless that use especially heroin. What we were trying to do was to buy equipment for the laboratory in the clinic, because they need to perform the analysis in the emergency area. But we live in Colombia. For those who don't know, perhaps in England it's different. One liquid chromatographer for us in Colombia is $1 million. In UK is perhaps $1/4. 250,000 euros or less, because our taxes and everything. So it's very difficult. What we're trying to do right now is to create a kind of handbook for intoxications. We first had to observe the clinical manifestations. So in this way, but is in the first part still. So I don't know. In the meantime, I don't know. People are dying in the clinic. That's all. Okay, gracias. Y la última pregunta de Claudia. Thank you. Gracias. Soy Claudia, soy de México y soy de la UNAM. Voy a hacer la pregunta y el comentario en español para abrir también esto. Bueno, primero quiero destacar la importancia de haber escuchado, yo brevemente porque llegué más tarde, acerca de lo que se hace en América Latina, acerca de los análisis de sustancias y también fuera de las capitales, porque eso no es algo que hacemos generalmente en nuestros países. Y quisiera preguntarles a México y a Colombia acerca de cómo manejan la diferencia que tenemos nosotros desde América Latina de hacer testeo de sustancias, siendo también los países productores, porque me parece que no es lo mismo hacer testeo de sustancias en Europa y en Estados Unidos y Canadá, aunque sí hay crimen organizado, nosotros lo tenemos al lado, ¿no? Y estamos conviviendo con él de manera mucho más cercana. ¿Cómo se cuidan ustedes al hacer esto? Gracias. Gracias. Pues efectivamente, ¿no? Se presentan otros retos. Por ejemplo, yo soy mujer, estoy expuesta a la presencia del crimen organizado y estoy expuesta a una doble vulnerabilidad. Siento que en este sentido es qué tan vulnerable quieres ser. La población con la que trabajo es población que conozco, ¿no? No me expongo de más. Por ejemplo, fue un ejercicio de pares, también nos enfrentamos a las cuestiones del financiamiento. Entonces, ahorita nosotros no podemos continuar testeando porque no tenemos acceso al financiamiento. Todo lo que hacemos es de forma autogestiva, entonces, pues creo que definitivamente ese es uno de los principales retos, pero creo que aquí el punto es qué tan vulnerable quieres ser. Entonces, yo con eso me quedaría. Okay. Bueno, para el caso de Colombia, nosotros, la dinámica del consumo ha cambiado mucho en los últimos años. Nosotros primero éramos un país netamente productor y exportador. Acá lo que tomábamos era aguardiente y ron, así por toneladas métricas, pero no era tan común como, o sea, estábamos hablando de 10, 12 años, ha venido cambiando el consumo. En el laboratorio yo hacía los análisis de las personas que les mencionaba de Secretaría de… que tenían unos programas también de testeo, prohibieron hacerlos, no ellos, sino nuestros jefes. ¿Sí? La verdad, nunca he tenido problemas con los dealers ni nada de eso, pues es más como un acto de fe, no sé, pues
uno trabaja y el día que me amenacen pido asilo en Canadá o en Inglaterra, no sé. Hasta ahora no me ha pasado, afortunadamente. Sí, pero sí, la dificultad la he tenido más internamente a nivel de las entidades administrativas nuestras. O sea, la policía, Ministerio de Justicia y los mismos jefes de nuestro laboratorio. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y sí. Y nosotros en el mayo, en el 27 y 30 en el mayo, tenemos una conferencia virtual de la Alliance for Collaborative Drug Checking. Hay muchos países de América Latina y Europa también. Si necesita un código para atender gratis, aquí yo tengo. We're having a virtual drug checking summit for all countries with a focus on Latin America and the U.S., but also folks from Europe as well. And so that is virtual. Anyone's welcome to attend, except for cops and media. And if you need a free code to get in, please come get it from me.